now we go to. Let me know when you go. Yes, we are live, Oh, Abdullahi. yeah, sure. So we're going live on Telegram. Yeah. And Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dhamaan. Asxaabta meel baad joogtaan waa idin salaamayaa. Waa walaalkiina Cabdullaahi, saaxiibkiina Cabdullaahi oo ku lamaan lawyerkeenii Court Morrison oo nooga baratay maalin walba Salaasaha inaan mataqaanaa meeshan aan idinku soo gudbino su'aalaha qabtan idinkaga jawaabno wax walbo kusoo kordhay arrimaha socdaalka dalka Mareykanka. Waa idin soo dhaweynayaa dhammaantiin meel baad joogtaan soo dhawaada maalin kale oo qurux badan. Haddaad tahay dadkii maalin hore aan ka tagnay su'aalooda aan ka jawaabin fadlan waxaan jeclaan inaad nagu soo celisid si mataqaanaa hadda aan kaaga xaqirtirno mataqaanaa si aan su'aalaha aan kaaga jawaabno sida ugu dhaqsiyaha badan insha Allah hadduu Ilaahay yiraaha. Soo dhawaada meel baad joogtiin. And let me welcome with Attorney Court Morrison. Welcome, Good to see you. Good morning. Let me see here. Okay. So the first thing I want to talk about today is I just want to put it in perspective. In the news, you're going to see a lot of things about Biden and an order he's doing today that helps the spouses of U.S. citizens, but only the ones that are inside the U.S. Sidoo kale maanta waxaan ka hadlayo dhahay courts dadka mataqaanaa okay dadka spouse ku ah iskabalamaanaha oo ku nool Mareykanka. Biden wuxuu ka soo saaray inuu mataqaanaa wax u qaban doono dadkaas, laakiin wuxuu dhahay dadka keliya ku nool Mareykanka weeyaan. Qof yacni ka soo qaad qof oo soo galootay ku imaado waddanka, qof citizen guursaday ama qof Mareykanka degan guursaday, dadkaas buu yacni waxoogaa wax dhiig joojin ah u soo celinaya ama u oggolaanaya inay wax heli karaan. So most spouses of United States citizens that are located in the U.S. already have a path to the green card. They already have a path. But this order today is to remove a barrier for a small number who do not. Come again? Most spouses of U.S. citizens, husband and wives of the U.S. citizens that are inside the United States already have a path to a green card. But there are some that do not because of the way they came here. And so this action that Biden is doing today is only to help this small number of people that are in the U.S. that are married to U.S. citizens that have barriers. So most of our audience, it's not going to impact. Okay. Biden maanta wuxuu sameyn rabo waxaa weeyaan dad already Mareykanka joogay oo already waddo ay ku helaan green card xitaa haystaan ama already like dadka anaga okay camal ka soo qaad oo yacni ku imaada waddankaas sharci camal green cardka already heleen oo haddana guursadeen qof citizen ah oo Mareykanka yacni waqti badan joogay oo baasaboorkii haystaa. Dadkaas camal buu yacni caawinaya. Dadka qaarkood yacni ma u noqon karto caawinaad markii loo fiiriyo sababta yacni ama waddada ay ku imaadeen Mareykanka uma oggolaanayo mataqaanaa xoogaa way ku adkaanaysaa. Laakiin dadka maanta uu chance-ka siiyey ama yacni uu maanta uu saxiixi rabo ama maanta wax uu soo kordhin doono keliya waxay tahay dadka mataqaanaa already ayagu waddo sii haystay oo waxooda mataqaanaa meel iska saarnaayeen. Laakiin maaha wax mataqaanaa wax nacfi u leh dadkeena mataqaanaa maanta ku xiran safaaradaha caalamka oo sugaya inay fiisooda helaan. Okay. So the only other thing I want to talk about, it will probably come up in questions, is DV 2024 NAP. Sidoo kale maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno oo su'aalihiina aad mataqaanaa aad ku salaysaan DV 2024 dadka DV ku guuleystay 2024 ah oo AP-ga ku jiraan. The clock is ticking on our ability to help people in this situation because lawsuits take time. Saacadda way socotaa
anaguna awooddeena aan ku caawino oo lowsik ahaan dadka aan uga caawino waxa weeyaan dee waa lowsik wuxuu u baahan yahay waqtiguna qaataa so marka waxay u egtahay waqtiga inuu soo gabagabi rabo marka dadkaas aan mataqaanaa focus ka saari doonaa. So if you are a Somali DV and you had attended the interview already, but they put you in administrative processing, now is the time to be talking to us about litigation, about a lawsuit. Later, August, September, that's not going to work. Now we have a window where there's a good chance we may be able to help you. haddaad ka mid tahay dadkaas oo mataqaanaa already interviewga mareen oo ebiga ku jira u baahan tahay in lagu caawiyo ama caawinaada uga baahan tahana keskaaga waxa weeyaan hadda janska ugu fiicnaa haysataa haddii mar lagu gaaro agost iyo wixii ka dambeeya waxa weeyaan waqti janska uu soo dhamaaday janska keliya mataqaanaa waxaaga ku xaqiisan kartid ama aad ku isku dayi kartid in mataqaanaa waxaagan ama aa haysa janska inaad kaga faa'iidaysatid wuxuu ku salaysan yahay anagan aan kugu caawin ama xagga sharci aan kugu caawin waxa weeyaan wuxuu ku ekaan doonaa waqtiga inta ka dhiman agost inta la gaarin yacni qofka hadda in between adigu ilaa iyo July bilowgii meelahaas. Okay. I do have a question that I'm being asked a lot, and that is, what kind of success have you had for Somali DVs this fiscal year, for DV 2024? su-aal waxaa jirta la weydiiyey oo ahayd maxaad ku guuleysatay oo xagga Soomaalida oo sanadkan ku guuleysay DV 2024 ama aad u shaqaysay ma jiraan dad aad ku guuleysatay already keskooda success ku noqon. It is a very good question. And it is too early to see. It's too early to know. We do have several DV 2024 clients. I want to count 1, 2, 3, 4, 5, 6, about 8 pending lawsuits right now for DV 2024 selectees, but all of those lawsuits are at their infancy. They're new lawsuits. So we have not seen progress yet. It's too early to see that progress. Yeah, waxa weeyaan hadda waa xili dhaqsi ah horta in mataqaanaa su-aasha waa su-aal fiican ay ahayd laakiin in hadda la arkaa mataqaanaa inay wax socdaan ama already success uu noqday waa too early waa yacni waa waqti hore in mataqaanaa hadda lisweydiiyataa because of hadda unbaa la joogaa wixii ka dambeeya waqtiyadii mataqaanaa ama wasaaradda arrimaha dibadda ama state departmentiga ay ka shaqeyn lahayn keesaskan waqtiguu soo bilowday waa dareemi kartaa qofkan waxa list waxaa loo baahan inuu ku jiro ama weyn u ogolaanaya inuu ku qabsado wuxuu ku dadayaa inuu xitaa waa delaygaas waa waqti uu yani wax lagu maysto qofkan waxaa kusoo dahay processkii u socday kusoo dahay so lafkeeda dacwadda waxay u baahan tahay in lagu saleeyo timeka mataqaana inta u dhexaysay so in la arkaa inay wax socdeen ama success in laga gaaraa weli waa in taas la isweydiiyaa waa xilo hore laakiin wixii hadda ka dambeeyaan bay noqon doontaa hadda waxaa noo bandhigaysan oo cusub marka laga reebo dadka hore aan u qabanay oo 8 number ama 8 mataqaanaa lawsuit 8 dacwadooda noo furan mataqaanaa hadda beni noo aan dirnay oo weli mataqaanaa laga soo jawaabin ama weli mataqaanaa processkooda u socdo insha Allah waxaan rajaynaynaa inta jawaabta la gaarin in mataqaanaa wax walba success ay kusoo dhamaadaan insha Allah taala. Okay. So what about this another question I was asked, what about if you hire a lawyer as an individual or as a group? What's the chance that I can get or I can get success with my... Okay. Do you want to translate the question? Yes, and su'aal kale waxaa jirtay oo inta badan nala soo weydiiyo waxay tahay haddaan group ahaan u qabsado lawyerka dad group aan ku biiro iyo haddii keligii aan qabsado maxaa u dhexeeya oo farqi ah markii laga soo tago xagga dhaqaalaha maxaa yani chance guusha maxay yani ku kala badan yihiin? Okay, so there are 2 reasons to file a lawsuit, okay? laba reason loo sameeyaa ama loo xareeyaa ama loogu dacwoodaa lawsuitka. The first reason is when you file a lawsuit, the State Department checks to make sure the case is being processed correctly, that they have not lost it.
lawsuit ka horeeya la xareeyo waxay noqonaysaa ama dacwad hore waxay noqonaysaa state department waa inay fiiriyaan inay mataqaanaa waxaan iska hubiyaan oo wax mataqaanaa kala lumid inaysan meesha ka dhicin oo wax walba ay sad yihiin marka hore iska inay xaqiijiyaan weeyaan. This happens whether it's an individual lawsuit or if it's a group lawsuit. Either way, either kind. This this happens on either kind of lawsuit. Tani waxay ku dhacdaa marba ay dhacdaa haddaad tahay keli ama haddaad tahay group ahaan labadaba yani mu kala baxsano. State Department waxaa mas-uul ka saaray inay kiiskaga hubiso waxa u socotidna de wax mataqaana the right thing inay ahaadaan ay mataqaana kala duwanaansho inaysan jirin oo mataqaana adiga waxaa ku tugisay ayaga waxay meesha ku haystaan inaysan kala duwanin. The second reason you file a lawsuit is we hope that the State Department will accelerate the administrative processing, accelerate the vetting, and give a final answer on the visa applications because of the lawsuit. Tan kale waxa weeyaan tan labaad sababta labaad waxa weeyaan State Department-ka inay mataqaanaa process gareeyaan ama accelerate gareeyaan oo hore u socodsiiyaan kaysaskan yani iska bandhigaraysan in laga shaqeeyo u baahan yihiin waa in lasoo xasuusiyaa marka shaqadooda inay loo taagan yahay qof mataqaana waqti inuu ku socdo qof mataqaana inuu shaqadiisa ama waxba ku waayo meel cidla uu taagan yahay inuu jiro in loo sheego mataqaana si u process gareeyaan qofkan mataqaana looga helaana final answer like jawaabta ugu dambeysay qofka inay visa siiyaan ama inaysan wax ka dhexeeya ma jirto marka labadaas in laga helaa. In my view, that is more likely to happen with an individual lawsuit than a group lawsuit, but we don't know. So you're saying individual group, individual is the best one. Individual is the best if you can afford it, but it is more expensive. Okay, viewgayga wuxuu dhahaa ma aragtideedu waxay tahay qofka shaksi markuu yahay iyo group markuu qabsado inuu shaksiga uu janis badan yahay ama uu fiican yahay maxaa la dhihi jiray inuu u samaysto lawsuitka laakiin waa haddaa awoodid waa expensive waa yani waa qaali marka haddaa awoodid waxa weeyaan waad ku heli kartaa sidaas. Labada process u marayn waxa weeyaan marka hore waa inaan State Department-ga aan soo xasuusinaa inuu waxaaga iyo wax anaga ku doodina waxaad ku doodaysid iyo wax ayaga ay ku haystaan inay sax yihiin tan labaadna in processka ay noo sii wadaan oo qofkan wax lagu haysto ama final answerkiisa inay keenaan taasna waxa waaye waxa muhiimadda ama higsiga laga leeyahay waxay tahay lawsuitka intaas ah. Okay. The other question I was asked, what about while my lawsuit is pending and the fiscal year ends? What's next? Well, if the fiscal year ends, the DV journey is probably over. There were exceptions to that in 3 years in the past. In 2017, in 2020, and 2021, we got judges to reserve visas for issuance later. But I don't think that that is likely to happen this year. Okay, su-aasha kale aan weydiiye waxay ahayd courts haddii anoo lawsuitkii bandhigaraysan yahay oo ii socdo processka dacwadda oo waqtiga dhamaado maxaa xal ah taasi wuxuu kaga jawaabay inuu dhamaatay ama waqtigii loogu talagalay ama safarkii qofka DV ku guuleystay inuu dhamaaday markii loo fiiriyo 2017 2018 ilaa 19 maxaa la jiray dad baa yani doloora isku dayan ama yani judges aan dhahay garsooriyaal risaab gareyn ama isku dayan fiiso mataqaana dadkaas waqtiga kasoo dhamaaday oo already dacwadii bilowda ama waqtiga ku dhamaaday in fiisa la siiyo laakiin hadda maahan wax dhacaya ama wax hadda mataqaana guul iyo waxaas kusoo dhamaan kara maahan wixii saasay ku wada dhamaanayaan. Yeah, so basically if we cannot get this job done before September 30th, it is unlikely that the journey continues. We need to get the visas issued as soon as possible and not hope for a judge to reserve the visas because that's unlikely. Yeah, tani waxa weeyaan haddii mataqaana inta laga gaarin bisha September soo socda 30keeda inta la gaarin
haddii fiisaha yani higsigan waxa weeye in fiisaha inta la gaarin in la daawaco haddii la gaarana dee waxa weeyaan waa mid kasoo horjeedo oo mataqaanaa qofka mataqana waqtigiisa u dhamaaday waxba uusan ku heli doonin because of meel buu kasoo bilowday meel buu ku egaya meesha ku ekaatay mar la gaaro way isku dhamaatay saasay mataqaanaa wax walbo ama janiskaagii kugu gefay wax kaloo kuu furna ma laha markaas hadda xitaa adoo mataqaanaa la warqabsatay dacwadda ay kuu socota waxba kuma furna isku dhamaatay. I just had an idea, Abdullahi, and I want you to share this with your audience. If there Sure. is a DV selectee who was issued a green card, issued a visa and came to the US, but their spouse is still in AP, they need to reach out to you or me as soon as possible, because we really want to talk to people in that situation. We think we can help them. Okay, what about if the spouse is not yet entered the United States? They need to enter the United States. Okay, that's the time that we are going to help them, right? Yeah. Here's one reason why I want to talk to them. If you're inside the United States, where you are at, we can use that federal court to file a lawsuit, and that could be great. I would very much like to file a group lawsuit in Minnesota. Oh, sure, that's great. Right. Yeah, and we are limited in Minnesota, right? I could spend time in Minneapolis and find out where to eat. Where does Abdullahi eat in Minneapolis? Actually, we that time we're gonna have more fun. Okay. You're gonna have a lot of Somali communities that you helped before, and you're gonna help again, in the near future. We'll have a little party. So, but please share that. Ask if there's a DV that's been issued who's already in the US and they're waiting on the spouse. We want to talk to them. Okay. Sidoo kale wuxuu dhahay lawyerka wuxuu dhahay waxaan rabaa kale inaan idinla wadaago haddaad tahay lamaane oo lotrikooda guulaystay interviewga maray midkiina qofka applicant inta badan la siiyaa oo fiisihii la siiyey waa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan maraykan imaaday ama hadduu maraykanka imaaday waa inuu mataqaanaa si dhaqsiyo badan inuu nala soo xiriraa dadkaas camal aad baa loo caawin karaa aad bay u fududahay arrintooda dadka kale marka loo eego waa qofka horta waa marka hore inuu maraykan soo galaa fiisihii waa lagu siiyey adii lamaanahaga kasoo qaad gabadha waxay ahayd applicant ninkiina wuxuu ahaa derivatives so derivatives waxaa loo baahan yahay in ADP inta badan geliyaan applicant laga yaabo inay fiisaha siiyaan so gabadha warka waxay u baahan tahay si dhaqsi inay US soo gasho kadibna mataqaanaa si dhaqsi inay la soo xiriirto haddii joogtana inay la soo xirto haddii jooginna waxaa la jiray inay sidaas samayso sidoo kale waxaan haynaa dad badan oo mataqaanaa asaas xaaladaas ku sugan oo mataqaanaa mar walba wada xiriirnaa wada hadalnaa waxaad u baahan tihiin sida ugu dhaqsiya badan inaad arrintaas uga dhaqaaqdaan si mataqaanaa caawinaad u heshiin because of last year aragnay ama ay jirtay dad badan oo mataqaanaa xaaladaas camal ku jiray midkoodna fiisirsi mid kalena meesha loogu soo tagay lagu ilaaway so taasi xalkeeda la hayaa ama xal baa loo helay haddaad tahay qof mataqaanaa spouse case ah waxaad u baahan tahay sida ugu dhaqsiya badan inaad cards ula xiriirtid oo wacdida nambarkiisa xagga shaashadu ka muuqda ama aniga la soo xiriirtid sidoo kale cards wuxuu jeclaan lahaa inuu ka faylgareeyo Minneapolis sidoo kale aan kadib aan gashannahay maxkamadda Minneapolis ama Minnesota inuu si noo soo baqdo xitaa communitygiina soo arko Soomaalida ku nool meesha soo ula kulmo mataqaanaa and at that time me and him we will have more fun or more parties. Yeah, we usually, and most of the Somalis, they support you and they know you. Oh, really? Well, yeah. That's fun. And we wish one time, we are going to meet here in Minneapolis. Well, I want to meet your wonderful congresswoman also. And at that time, I think even we will be, and we are going to meet with the Ilhan Omar, the congresswoman, and that we can convince her much about this situation that we had or we face in the emphasis that when we get this chance, so I have a lot to talk to her about. Sure, yes, that will be much helpful if we reach here. So I see we have questions over here. Do you want to answer one? Yes, let me grab one. And Ahmed Abdurrahman Mohammed, current in la noqdo macquul ma tahay DB 2024
Abdurrahman Muhammad, I don't know where his question is heading, but he said, is it possible to become a current in 2020, maybe 2024? I think he just saying that when are we going to be a current, like the whole Right. of the case, the remaining cases that we did, which they did not become current yet. Right. So if your case number is over 75,000 and you're in Somalia or Africa, your only chance is September. That's your only chance. Kiiskaaga hadduu ka fog yahay ama uu ka badan yahay 75,000 haddaad tahay Soomaali ama haddaad tahay qof Afrika ka soo jeeda ama qaaradda Afrika ah, chances-kaaga keliya waxa weeyaan September, bisha ugu dambeysay. So chance kale ma yahay. Yeah. So in this question, let me follow up with this question. What about, of course, if someone had his interview in September or, yeah, as we said before, and I had my interview, let's say I had my interview in August, and the remaining time is very little, and I was given an IP and notice that I'm going to have a vetting for, yeah, a security vetting. So is that possible again to contact a lawyer that he can help me to process my case? It is unlikely because what you would need then would be also a motion for preliminary injunction or a temporary restraining order. It would be expensive. And so because it would be so expensive, it would not be practical. Yeah. Taasi waa mid iga soo horjeeda ma ahaan karto mid mataqaanaa xoogaa macquul ah. Laakiin hadday macquul noqoto waa expensive ku noqonaysaa, weeye kale mataqaanaa loo maray noqonaysaa mataqaanaa wax oo isku day ama practical ah ma ahan, laakiin way guulaysan kartaa. Laakiin isku dayga sababkiisu wuxuu ku kaskarin karaa lacag badan oo qaali ah. So uma baahnid inaad ka sugtaa fiican. Okay. And this J was J. He has just one name, one letter, J. That's a And great Abdullah and adiga ahaan mise bilood ayay kugu qaadatay inaad hesho fiisaha marka lawyer ka qabsatay kadib. This question is asking me, it's a personal question, saying that when you hire in our time, when you hire the lawyer, how long did you get your visa? Like how long it will you take to get the visa? I Well, think it varies. It varies. We are not magicians. We will yeah. advocate on your behalf, and that often accelerates the time that it takes to get a final adjudication, but it's no guarantee. So it varies. The answer to that question, it changes. It's different for everybody. Yes, difference. Actually, we were group, even as we were group, but we didn't get the visa at at the same day and the same time. No, it wasn't like that. It was like different days, or some of us got the visa the last day, and some of us missed it. Even they didn't get the visa. One Okay, of I'll let us, you yeah. translate that. Yeah. Yeah, and horta su-aasha waa su-aal mataqaanaa iska toosina isoo weydiisay ugu fiicnaan lahayd oo mataqaanaa inta iga dhex weydiis laakiin waa is okay. Waxaa la dhihi jiray ani ahaan waxa weeyaan marba wax way isbedelaan, ma ahan wax mataqaanaa meeshii taagnaada ani xilligii liisii fiisaha in qofka lagu siinayo maahan. Mid kale waxaa dhacday anaga group aan ahayn, group aan ku qabsanay lawyerka, kadibna mataqaanaa groupka naftiisa hal maalin lama wada siin fiisaha. Ani maalin fiisa qaatay, qofkii wiilkayga qof kale maalin qaatay, ilaa maanta ugu dambeysa dad baa qaadanayay, dad baa mataqaanaa naga horeeyey qaatay, naftii dad baa qaatay. So ma ahayn maxaa la jiray wax hal maalin ah, marka ma dhihi karo. Haddii laisku soo daro in general waxay igu qaadatay aan fiisa inaan ku helo ama jawaabteeda degdeg aan ugu helo xagga state department waxay igu qaadatay inta loo sugkiga socday adii ku dhawaad 2 bilood ahayd, ku dhawaad 2 bilood. Okay. Any more questions? Yes. And Zakaria Ahmed, this English question, please. Go ahead. What if these families are in group lawsuit? Are they successful according to those are single? Wuxuu dhahay kabaran
haddii oo faamilada labada ruux like laba ruux hal ruux wax ka badan waa nin iyo naagtiisa camal weeyaan oo yani wada socda haddii group ay qabsadaan lawsuit miyay ka fiican tahay ama ka successful tahay ama ka chance fiican tahay kuwa singlada ah qofka halka case ah like ani keliya socda ama adiga xaaskaaga waa wada socotiin labadeen iyo chance badan ah I do not believe that there is a difference between being single and being having a spouse and children to the outcomes in a lawsuit. I do not think that that is a determination. That's not an important factor for this. Sure. taasi uma malaynayo inay wax mataqaanaa kala duwanaansho ay leedahay ama kala duwanaansho uu ka jiro waa isku mid haddaad single tahay iyo haddii mataqaanaa bahalkii aad tahay family so labaduba waxa weeyaan waa hal siga loo feergareynaya isku waxan bay noqon doonaan yani qof walba iyo dhibaatadiis iyo waxa mataqaanaa markaas xaaladdu ku sugan yahay baa lagu feergaran lagu silen doonaa dacwadda laakiin wax kala duwanaansha uma dhexeeyo haddii loo fiiriyo xagga successka iyo wax kale laguma eegayo labadan ruux oo isqabaan oo wax laguma eegayo qofkan waa kelis laguma eegayo so waxa weeyaan waa nasiibkaaga iyo siduu ilaahay mataqaana oo kugu qoray inaad u hesho Okay. engineer cabdifitaax xabad 221G ka badan 3 bilood markaad lawyer qabsato intee in la eg ayay qaadan kartaa 221G 3 bilood markaad lawyer qabsato inta leeda 221G ka badan 3 bilood markaad lawyer qabsato intee okay the way I get this question waa maxay sababta ay mar walba dib u dhigayaan in ay process gareeyaan kiiska qofka waqtigiisa waqti ay qabsadeen dhammaaday okay good question and he said I had an interview and I was in AP in 3 months after that I hired a lawyer and then they just say that this case will be processed or we will be given a due date like as usual as state departments do that and they just give the client or the the applicants a due date that's gonna get the final answer either they're gonna issue visa or not so he said why why are they usually put aside or why are they not giving when they say that we are going to answer this case or we are going to process this case that date that period date and after that date they're gonna they just say that Do you understand this question to be like they had a lawsuit? They hired a lawyer to do a lawsuit? I don't know. I think Okay. he So I don't not know what he hired a lawyer to do. I don't know if he hired a lawyer to do an expedite request or to do a mandamus lawsuit. I don't know exactly what he's talking about. I think he's talking about mandamus lawsuit. Okay. And So engineer Adakalis mandamus lawsuit su-aashaan saa u dhigtay saan u fahmay waxaa tiri laba 3 bilood kadib aan loo qabsaday kadib imisa in leeg ay qaadan kartaa wuxuu qaadan karaa lawsuitka 3 bilood ka badan 2 sano uu qaadan karaa hadii loo baxdo tan labaad waxaa tiri sababta dib ay ugu dhigayaan processka okay ma garan karno so he's gonna answer and why are they going why they always do they don't answer about okay. Very important to understand when you file a mandamus lawsuit. There's your visa application, there's the mandamus lawsuit. These are two separate things. They never merge and become the same thing. So when you file a lawsuit, the government's 60-day deadline to answer the complaint is in the lawsuit. It's not a 60-day deadline to give you a decision on your visa application. waata marka shabaabta inay kaaga soo jawaabaan 2 bilood 60 days weeyaan inay kaaga soo jawaabaan yani dowladda ama state departmentiga taasi waxaa siisay inay ku process gareeyaan weeyaan deadline ma noqon karto ama dib u dhigi karaa aniga saan u fahmay yani waxaa tiri yani deadline aan dhahno it's not like a deadline waxa waa actually waxay dib ugu dhigaa waxay tahay inay kaga soo jawaabaan dacwadan warka soo saaraan ama inay qofkan fiisi siiyaan so but it's not deadline taasna waxay ku jirtaa ay ku xusun tahay dacwadda la qoray ama dacwadda ay mataqaanaa state department loo gudbiyey maxkamadda gudbisay waxay haystaan inay kaga soo jawaabayaan 6 casho Okay.
So Okay, yeah. let's wrap up early. So and I also yeah, let me just give them one announcement. We have a window that's closing soon. Mm-hmm. Uh, if you are Somali and we need you to help you, we need you, I need you to try your best as you can. And please, our window is closing soon as possible. So please try your best and don't complain us later or yeah, and try your best. There's a lot of groups that they are occupying right now, and they are trying to, you know, uh, to give us their list or their names so that we're gonna send them, and we have already enough, and and clients that we are working their cases. So maybe we are not allowing them to, or we are not allowing to get or to hire more, you know, Right. so please take your chance, try to find those groups, and yeah, soon we are closing. We are Right. closing the window. Absolutely. Thank you. Yeah. And mardu albaabada waa xiri doonaa, let me translate. Albaabada dacwadda qofka loo trade between 24 wuu xirmi doonaa. Haddaa tahay qof Soomaali oo mataqaana arrintan hadda ku jiro ama haysato xaaladan sida ugu dhaqsiya badan gruubyada hadda is aruursanayo ugu biir hadda gruub tahay gruub wax loogu biira waxay tahay keliya in la awoodin qarashaadka loo kala qaadanayo si kale maahan gruub badan hadda is aruursanayo gruub badanaa jiro marka isku day safaaradaada joogtid dad baa kugula maray inaad israadsatiin hadhowdii marka uma baahnid inaad dhahdid intaas aad sugaay midaas ay ahayd haddan wax raadinaya sida sanadka hore dad badan ay ku dhacdaa ogahay so try your best as you can so Okay. that's all Well, we we'll see you have next Tuesday. Okay. yeah see you next Tuesday and bye all of you guys meel baad joogtiin waan islaamina maalin wanaagsan Thank you. Bye bye.